Class 12 CBSE probability Bayes theorem very interesting question. இதை எப்படி சால்வ் பண்றதுன்றதா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். The question is here. Two balls are transferred from bag 1 to bag 2. Bag 1 contains 4 black and 3 red. Bag 2 contains 5 black and 4 red. So இதுல இருந்து நம்ம ரெண்டு பால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம் bag 1 ல இருந்து bag 2 க்கு, and we are going to pick red from bag 2. So இந்த ரெண்டு பால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றது பிளாக்கா இருந்தா what is the probability of choosing red? Question understand பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். Read it multiple times so that you will have a better understanding. So இங்க நம்ம naming part இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம். So the question is about red being chosen from the second bag. So அதை வந்து P of R னு represent பண்ணிக்கலாம். Alright, P of R is going to be the probability of choosing red from bag 2. So இங்க ரெண்டு பால்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். இதுல என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு ப்ராபபிலிட்டி இருக்கலாம்? நான் இங்க கலர்ல வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. So this is representing two balls being transferred are black. First line which is completely black in color, and the second line பாத்தீங்கன்னா ரெட்ல இருக்கு. So which means two balls that is being transferred are red. நடக்கலாம் இல்லையா? நீங்க ரெண்டு பால் கண்ண மூடிட்டு எடுத்து போடும்போது அது ரெண்டுமே பிளாக்கா இருக்கலாம், ரெண்டுமே ரெட்டா இருக்கலாம், or it can be one black and one red which is represented in the third line, half black and half red. So இதெல்லாம் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறோம்னா, let's take A as transferring both balls as blacks, B as transferring both balls as red, and C as transferring one black and one red. இது நடக்கலாம் இல்லையா? One black and one red can also be transferred when from bag 1 to bag 2. So probability ல நம்ம final question என்னன்றதை பார்த்துட்டு அதோட reciprocal we will generate the formula. If you have done probability Bayes theorem நிறைய questions பண்ணிருந்தீங்கன்னா you will understand that. Okay, the question is balls drawn is so found to be red in color. Okay, so given that conditional probability படிச்சிருப்போம் இல்லையா? So probability given that the picked ball is red from bag 2, what is the probability that both balls transferred are black? இதுதான் final question. Okay, நீங்க ரெட் எடுக்கிறீங்க, but what is the chance that நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண ரெண்டு பாலுமே பிளாக்கா இருக்கிறதுக்கு என்ன சான்ஸ்? ஸோ A/R தான் ஃபைனலா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். என்ன பண்ணணும்? இதோட ரெசிப்ரோக்கல் will be in the numerator which is R/A into P of A. Okay, so in case இங்க வந்து both ரெட்டா இருந்துச்சுன்னா this numerator would have been B, P of B/R. அப்ப இங்க என்ன இருக்கும்? R/B into P of B. அதுதான் நான் ரெசிப்ரோக்கல்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். So இங்க we will have the total probability in the numerator which is RA into P of A plus RB into P of B plus RC into P of C. So this is the final result and this is not going to be difficult at all, but எப்படி நம்ம நேம் பண்றோம், எப்படி இந்த ப்ராபபிலிட்டிஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம், அதுக்கு தான் இந்த क्वेश्चनக்கு வெயிட்டேஜ். Okay, now let's understand what is P of A. ரெண்டு பாலுமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண பால்ஸ் பிளாக்கா இருந்தா ப்ராபபிலிட்டி என்ன? So I'll write that here. Two balls transferred are being black. So first ball நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணீங்க, இங்க மொத்தம் எத்தனை இருக்கு? 7 இருக்கு. 4 and 3. There are 4 blacks and 3 reds. Okay, ரெண்டுமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றது பிளாக்கா இருந்தா the probability would be 4/7 into 3/6. All right, so இங்க வந்து with replacement, without replacement கொடுக்கல, it is understood. So once when you transfer one ball to the other, it is done. Okay, you're not going to replace it back. So the second ball எடுக்கிறதுக்கான chances என்ன? So இதுதான் வந்து both balls being black, or let's say P of A. இதை நம்ம கொஞ்சம் simplify பண்ணோம்னா 3 and 6 divide ஆயிடும். So P of A will be 2/7. Okay, numeratorல 12 இருக்கு, கீழே 6 இருக்கு, so it becomes 2/7. ரெண்டாவது கண்டிஷன், both balls being red. ரெட்டா இருந்தா என்ன ஆகும்? First ball நீங்க transfer பண்றீங்க ரெட்ல இருந்து, so it is 3/7. Second ball also you are transferring which is also red, it is 2/6. So இதை simplify பண்ணோம்னா P of B will be 3 and 2 6 ஆட cancel ஆயிடும், so it is 1/7. And lastly one red one black இருந்தா என்ன பாசிபிலிட்டி? இதுல ஒரு ஸ்பிளிட் நடக்கும். First can be black, second can be red, or the reverse. Okay, independent theorem நம்ம படிச்சிருப்போம். So இதை வந்து நம்ம into 2 னு மென்ஷன் பண்ணிடலாம். 4/7 into 3/6. First black எடுக்கிறீங்க 4/7 and second redல இருந்தா கண்டிப்பா எடுக்கணும், which is 3/6. Or it can be the reverse. So I'm just multiplying this whole thing by 2. So இது என்ன ஆகும்? 4/7. P of C is equal to
4 by 7. Okay, calculations part clear paathukonga. So this is your P of A, B, C. Now let's understand what is P of R slash A. இது வந்து நீங்க நேமிங் கூட கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் தெரியும். ஓகே, அதாவது you are choosing P of A ன்றது என்னது black. ஓகே, ஸோ ரெண்டு black balls இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்க. அப்போ என்ன ஆகும்? Black becomes 2 more here. So black becomes 7. Red remains 4 as it is. அப்போ மொத்த டோட்டல் என்ன ஆகுது? இப்போ 11 மாறியாச்சு. Okay, and what is happening after you're transferring black? You're picking red from the second bag. All right, so R slash A க்கு மீனிங் அதுதான். நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண ரெண்டுமே black. அப்போ 7 ஆயிடுச்சு black. Now what is the probability of choosing red? So என்ன ஆகும்? You're choosing red வந்து 4 from the total which is 11. So R slash A will be 4 by 11. Hope you guys can understand this. P of R slash A நான் இங்க தனியா represent பண்றேன். R slash A na A என்ன given that both the balls are black. ரெண்டு balls இங்க போட்டு ரெண்டுமே black ஆயிருக்கு. அப்ப என்ன ஆச்சு? 5ல 2 ஆட் ஆயிடுச்சு, 7 ஆயிடுச்சு. And red remains 4 as it is. So அப்படி போட்டு பின்னாடி you're taking red from the second bag. So what happens? It is 4 by 11, which is P of R slash A. Similarly, P of R slash B. Okay, இப்போ போட்ட ரெண்டுமே ரெட்டா இருந்தா what is the probability of choosing red from bag 2? இப்போ என்ன ஆகும்? போட்ட ரெண்டுமே ரெட்னா ரெட்ல ரெண்டு இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். So it becomes 6 here. Okay, now you're picking again red from bag 2. So it becomes 6 by 11. So R slash B is 6 by 11. See, one thing is 11 remains constant. ஏன்னா ரெண்டு தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். எப்படியுமே ரெண்டு எப்படி ஆட் ஆனாலுமே செகண்ட் பேக்ல 11 ஆயிடும் டோட்டல். Okay, இப்போ R slash C பார்க்கலாம். R given that C has already happened, which means one red, one black. அப்போ என்ன ஆகும்? Black 1 extra ஆயிடுச்சுன்னா 6 ஆயிடும். Red 1 extra ஆயிடுச்சுன்னா 5 ஆயிடும். Now what is the probability of choosing red? 5 over 11. Okay, or we'll call it as 5 by 11. So இதுதான் மிச்ச ப்ராபபிலிட்டிஸும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ now we have all the values and now you just have to substitute and find the final result. So R slash A is 4 by 11 into P of A is 2 by 7. That is the numerator. All right. Now the total probability is இது அப்படியே நம்மளுக்கு duplicate ஆடும். 4 by 11 into 2 by 7 plus P of R slash B in 6 by 11 into P of B is 1 by 7 plus R slash C is 5 by 11 into P of C is 4 by 7. Okay, we have all the values here. You just have to be very careful in bringing the values and putting it in the right place. Now, for the calculation part, blind multiply. See, you can find 77 common throughout the denominator. So you take 77 from the numerator, 77 from the denominator, cancel பண்ணிடலாம். So you will only be having 8 in the numerator, full divided by 8 plus 6 plus 20, right? 8 plus 6 plus 20. So in 1434. So it is 8 by 34. Definitely simplify this. 4 by 11, 17 is the final answer. All right. So go through this question multiple times. It is very, very interesting. And ensure that you're understanding the concept, applying the right formulas, and never make any mistakes in Baeys theorem going forward. Thank you. See you also in another video.